August 27th, 10:05 p.m. Montmartre, 8th District. やれやれ、夕飯を食い損ねたな。そっちは学生寮だろ。門限はいいのかよ。一応深夜までの外出届を出しているので。それよりどうか手当てをさせてください。救急箱ありますか？まああるけどよ。傷もう治りかかっているみたいですね。そもそも大した傷じゃねえって言いたいところだが、いくらなんでも治りが早すぎるな。あの装置か、化け物化が原因か。きっかけは4年前に亡くなった母が保管していた手記でした。祖母と母が半世紀も受け継いできた曽祖父の残した手記。お察しの通り、動力機を発明した C. エプスタイン、その人でした。Vor allem, dass es schon als Great-Grandfather gilt, mit Revolution, die mittlerweile um die 56, 57 Jahre her ist, müsste es mittlerweile genauer sein, also fast an die 60 Jahre. Nicht mehr die 50 Jahre, wie es Calvard Arc war. Aber in der Zeit schon, ja gut, Great-Grandfather zu werden, ist, ja. Aber mit einer Tochter, also mit einem Großenkel, der schon um die, an die 15, 16 ist. Da waren sie alle relativ schnell dabei, ein Kind zu bekommen, not gonna lie. 彼には幼女が一人いたものの、その死後、行方不明になっていて。どうやら祖母は何らかの事情で表から身を隠したみたいなんです。 Oh hey, wir kriegen langsam mal mehr Epstein-Lore und Alter, es sind so viele Mysterien, die es noch um Epstein drumherum gibt, also dementsprechend, I'm all for it. 祖母のメッセージもありましたが、理由は明かされていませんでした。母の死後、父が仕事に没頭するようになったのもあって、私は曽祖父の手記に次第に引き込まれていきました。と言っても数式や専門知識が記されているわけではなくて、その人柄や哲学、人生で大切なことは何かなどが多く綴られていました。日々の何でもないこと、家族との絆、お弟子さんたちとのやりとり、温かみがあってユーモアに満ちた尊敬できる人だったんです。その思いが祖母に、母に、そして私にも受け継がれていることが嬉しくて、少しずつ読み進める曽祖父の手記はいつしか私の宝物になっていました。 Oh gut, ja, wenn sie eine adoptierte Tochter war. Ja, trotzdem. ですが、数冊にわたる最後の手記、最後のページにはこうありました。どうかオクトゲネシスを1200何年までに取り戻してほしい。 Ja. Den Doomsday sozusagen, der schon so angeteased wurde, der so in den nächsten 1 bis 2 Jahren kommt. Was wahrscheinlich auch so ein bisschen auf das richtig große Finale laufen wird für Kiseki. さもなければ全てが終わると。 Ich kann mir sozusagen so eine kleine Doomsday-Clock über unseren Köpfen hängen. Und der Grandmaster, also Rose Grandmaster bereitet sich ja auch darauf vor. そいつは。もちろん亡くなる間際の妄想かもしれません。
ですが、祖母から母、そして私に受け継がれた意味を考えてしまうと。Wahrscheinlich hat ihre Mom schon versucht, schon vor 4 Jahren schon versucht, die Dinger zu bekommen, aber wurde wahrscheinlich bei dem Versuch getötet. なんとかしなきゃって思いが日に日に強くなってしまったんです。ただ、祖母が身を隠したことも含めて公にはどうしてもできなくて、そうしてアラミスに入学して、とある頼りになる先輩と知り合って。 Which would be Ren. Auf Ren kann man sich wirklich gut verlassen, wenn man sich einmal mit ihr angefreundet hat. そのアドバイスで動力ネットを調べて、こちらの事務所にたどり着いたんです。まさかこんなことになるなんて夢にも思わずに、亡くなる人まで出して、あなたを危ない目に遭わせて。ま、何にせよ一つは無事に手に入ったわけだしな。Eine leises Kisekiro ist die ist noch gar nicht. 他に7つあるらしいが、ここらで手を引いてもいいんじゃねえか。やっぱり私にとっては家族の絆でもありますから。それに本当に存在し、手記の最後にあんなことが書かれていた以上、目はそらしたくないんです。5万ミラあります。なんとか用意できた全額です。どうか今回の依頼料としてお受け取りください。依頼料の規定は最初に説明したはずだが。怪我をさせてしまった迷惑料と思っていただければ。この先は自分一人でなんとか探してみます。もう誰も巻き込まないやり方で。あ、身の安全には気をつけますから。Girl, ich bezweifle, dass du das alleine schaffen könntest. Not gonna lie. Nicht, wenn du eine Mafia dahinter hast, die gerade da auch versucht, die Dinger zu sammeln. アークライド解決事務所の基本料は1時間1000ミラで、諸経費その他だ。 Oh, so sieht ein Monfaust im Mirrorbill aus. Oder? Erstmal, dass wir das sehen. 今回危険手当は適用させてもらうが、結果的に依頼人のあんたにも手伝わせた。天津さえ危険にさらしたことを考えると、成功報酬でも1万が関の山だろう。これが仕事ってもんだ。なめてんじゃねえぞ、学生。でもすみません。私やることなすこと。ま、あの化け物かといい、個人的にも興味が出てたからな。追加料金ってのも違うだろ。あんたが諦めないなら今後もできる範囲で手伝ってやる。代わりにそっちはゲネシスや式の情報をその都度提供してくれ。そんな交換条件でどうだ？ Ich mag Ren jetzt schon. Er ist schon recht cool. Er hat eine coole Attitude. それって今回みたいな危険があるかもしれないのに、依頼料も取らずに捜索の手伝いをしてくださるっていう。だから交換条件って言っただろ。言っておくが、ビタ一問たりとも追加は受け付けねえからな。それと危機管理の観点からもう少し実践慣れもしてもらう。てめえでてめえは守れるくらいに。厳しくいくから覚悟しとけよ。そんなの
そんなの私一人が得してるだけじゃないですか。わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、こちらこそな。って話がまとまったところで本日のご褒美タイムといくか。バンカー限定アンダルシアの黒いちじくの糖蜜がけタルト全部いただくつもりだったが、今日はお互いお疲れ様ってことで山分けしてやるよ。ありがとうございます。あ、そうだ。先ほどの条件だとさすがに申し訳ないと思うんです。ですからせめてものお返しにこちらでアルバイトさせてください。はあ見たところお忙しそうですし、いろいろと散らかっていますし、書類整理は慣れていますからお力になれると思うんです。Bist du nicht gerade mit einer Student Council mit Ram beteiligt? Denkst du wirklich, du hast Zeit dafür? バイト代はお気持ち程度で、ただでも結構ですし。そんなわけにいくか。労働基準法ってもんが。じゃなくて、そもそも前提がおかしい。なんでいきなりお前をバイトで雇う話になるんだ。だってバンさん、追加料金は絶対に受け取らないって。それが流儀なのは分かりましたけど、学生にも譲れないものはあるんです。She got him there. 早速タルトを切りますね。もちろんバンさんは特大で。それとコーヒー豆はこちらの棚みたいですね。なんでコーヒーの場所までそこで馴染んでんじゃねえっつうの。Eine ist aber auch nicht so übel, muss ich sagen. Da war gerade zu einem Fee. Sind das unsere Woodland Wanderers? Das frage ich mich gerade. Oh, Risha's back. So ein Water, natürlich, das muss kommen. Opening ist ein bisschen zu schnell, aber das sind ein paar interessante Sachen schon im Opening aufgetaucht. Und ich hatte das Gefühl, wir haben unsere, die, zwei Woodland Wanderers aus Moonless Morn hier. Zumindest sah es so danach aus, als könnten das die zwei sein. Da bin ich mal gespannt drauf, was wir noch für Charaktere kennenlernen werden.
Gut, dann haben wir nochmal den Brodog durch. この調子でいくぞ。ランクアップか。Hier wieder MTSC. Also MTSC wird wahrscheinlich sehr am Forefront hier sein mit in der Story. Bin mal sehr gespannt darüber. 気前のいいこった。Septium Wayne. Das werde ich auf jeden Fall bei jemandem reinpacken. Wahrscheinlich bei, Van. Ja, wir kennen SP und solche Sachen schon. Agnèsクローデルです。未熟者ですが、どうかよろしくお願いします。 Wir sehen sogar unsere Expenses und alles. Cool. Oh, das finde ich auch cool mit dem Resume. Agnès Claude, 16 years old. Alamis Academy Student Dormitory, Orbit District, enrolled in Alamis Academy. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Da waren so ein paar interessante Sachen dabei. Auf jeden Fall, Walter ist back. Sin und Walter scheinen ihre Auseinandersetzung zu haben. Shirley scheint wieder ihren Auftritt zu kriegen. Den anderen Overforce habe ich gerade nicht erkannt. Das war ein bisschen zu schnell. Fee und Sin haben wir schon gesehen mit Elaine. Also Fee ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Ren war sehr prominent mit drinne. Könnte cool werden. Proceed. Gehen wir mal in Kapitel 1 endlich rein. Bin wieder in das Cross- und Timeskip. Ist das Red Constellation? Ja, oder? Nee, das ist nicht die Red Constellation. Nee, das sind die nicht. Das sind nicht unsere Woodland Wanderers. Okay, das sind neue Jägerkorps. Ist das mal ein Whiteground? Wie gesagt, das ist alles Spekulation, aber das könnte alles darauf hinweisen, ne? Es könnte trotzdem sein, dass es zu den Woodland Wanderers gehört, aber halt eben, es ist nicht Dao und, Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen. Zu viele Namen in dem Game, zu viele Namen. さっきのカウンターは良かったけど、ちょいと詰めが甘かったね。私のか乱を想定しておけば、ここぞの選択肢も広げられただろう。やっぱりそうですよね。These are fruits, the fuck? ありがとう、アイーダさん。あんたはもっと伸びる。今は体力と手数を増やしときな。そうすりゃ、私の昔の妹分にだって届くだろうさ。あ、妖精って人ですよね。ちょっと気になるかな。あ、くすぐったいよ、アイーダさん。Was hier? Gehört es ja original mal zu Zephyr? Oh. Hat sich noch jetzt ein anderer Jägerkorb angeschlossen. Interessant. いや
相変わらずいい感触だね。そうだね。また今度戦場以外で会えたら話してあげるよ。Yep, okay. He's on Zephyr. Interesting. 私が前にいた段西風のことを。約束ですよ。So, wir gehen von August in den September rein. Alright. The young flame departs. Okay. September the 6th, 1208, 9:30 a.m. Amsterdam Film Festival cancelled in response to terrorist threat. Minor conflict at the southern base of Ishgal Mountain concludes. Also wahrscheinlich Ishgal Mountain ist gerade, was das war. Major capital firm expands into Langport's new district. やだやだ、きな臭いね。ちょっと覗いただけでこれかよ。しかしよくまとまったサイトだな。管理人のセンスなんだろうが。That's run for you. Chinese antique occupants and Epstein. The system, mysterious phenomena. Amada Grendel. Touch keywords return very few results. Try using different keywords. ま、そうなるわな。アルマータの連中も音沙汰なし。首都から一旦手を引いたようだが。ゲネシスにグレンデル。どうやっても引っかかる気配がね。完璧に隠蔽されてるのか。それともネットから消されたのか。はいはい。何なの？要件を言いなさいよね。こっちも相変わらずか。いっそマルドックに聞くか。あ、いや、それこそヤブヘビってもんか。Maruk this this M in NTSC. そういや、そろそろ定期査定だったな。微妙にどやされそうな気もするが。夢坊、ノックはおしとやかにしろ。もう起きてたんだ。珍しい。おはようパン。まっとうに稼いでる。女神様とお天道様に恥じない生き方しないとダメだぞ。ビクトルの親さん、孫娘に何吹き込んでやがる。真似するならポーレット。ママの真似をした方がいいぜ。ああいう素敵な美人になりたいならな。うん。夢、ママみたいになる。 Name is really adorable. アニエスちゃんみたいにもなりたいかな。たく、いいから入ってこいよ。何？はい。それでは。その言われた通り私服で来ましたけど、どうでしょうか。Steht ihr? いや、悪くないんじゃねえか。街巡りにはちっと小綺麗すぎるが、地味めだと逆に目立つだろうしな。まあ、制服よりはマシだと思うぜ。そうですか。ファン、分かってない。すっごく可愛い格好なのに。こんなダメダメな男ほっといて朝ごはん食べよう、アニエスちゃん。今日のモーニングはベーコンキッシュにかぼちゃのスープだよ。 Bacon quiche with pumpkin soup. Interessante Kombination. 美味しそう。それじゃあ行きましょう、ゆめちゃん。Gut klingt auf alle mal. あっという間に馴染みやがって。
Alright, this is now your first official day on the job. First thing's gonna be going over how this all works. I could use a formal primer, so yes, please do. Oh, unless a major job comes in, we'll just go around the city helping people out with little problems. Also, bracer work. As far as I take one, well, you will see. It's not a usual route, but it gets the job done and thus paid. Well, then today is gonna involve you touring around with me, so you can get a visual on all of the above. Was that why you were concerned about me standing out too much in my uniform? Yeah, oh, and one more thing. I pretty much told you this when we first met, but not all the jobs I take are above board. Some of them are from crooks, some are damn near illegal. I don't take on anything and everything, of course. I do turn jobs down sometimes. But what I'm comfortable doing and what an average student is comfortable doing are gonna be very different. So one more time, you sure you wanna work with me? Yes. I know the world isn't always such a pretty place. That awareness may not be through personal experience, but I'd say that even for a 16-year-old girl, I know a lot more than the average student about both sides of the coin. How old are you, by the way? Where did that come from? 24? Really? I thought you were a little younger than that. That makes sense with how much life experience you seem to have. Your clothes, room, and hobbies seem to be a generation ahead of mine, too. So you're almost a decade older than me, huh? Yeah, to high school student. I might as well be knocking on their door already. Oh boy. Wait, was my teenage years, alright? Might feel like an eternity until you graduate, but the second you cross 20, you'll be walking with your cane like an old culture in no time. Alter, man kann es auch übertreiben. So schlimm ist es noch nicht mit 20. So schlimm ist es noch lange nicht mit 20. Oh. Oh, I didn't say being in your 20s was odd, just that you were older than me. Going back to what we were talking about before, you don't have to worry about me. I'm confident I can handle any task you give me. I'll be the judge of that. We'll be sticking to 3 of the city's districts. First, I'll show you around Old Town, where we are now, which is the 8th district. Here's some of the shops here in my day-to-day work, so it'll be worth committing to memory. Sounds good. I'm ready when you are. アルバイト、いよいよ本格始動みたいね。That's right. Oh, and thank you. I've put you on a dry period to だ start ったら with. なおさら、バンさんがアニエスちゃんをフォローしないと。今日は2人とも無茶しないで、夕食もちゃんとうちで食べること。バンさんの分はもちろんだけど、アニエスちゃんの分も用意しておくわ。That's sweet. 無駄にしたら目。だからね。You're not her mom, you know. Oh, thank you. I already can't wait. The people are so sweet. I was just saying. We're really blessed to have such a wonderful family as landlords. Shame the old man's always getting on my case, though. You know, we'll head off as soon as you finish your coffee. You got your know-what with you, right? I do. Told me to keep it on me at all times to prevent it from being stolen. Good, who knows if it will activate out of nowhere like it did before. But as long as I'm with you, I'll back you up as best as I can. Gotta look out for my new assistant while I'm still giving her the tour, right? Yeah, right. それでは。ああ、アークライド解決事務所裏解決業務を始めるぞ。So what's the first order of business? The first thing I do every day I'm working is to check the notice boards around the city. There's one in Old Town, so let's get to check on one out for the starters. Got it. Oh, we should probably go talk to Victor before we head out, though. We should pay a visit to the repair shop down the alley out front, too. So, Victor first then. I wish you can check the notice board and visit the repair shop. Got it. Good. Optional 4 SPGs. Was sind 4 SPGs? Aber gut.
Okay, das sind ein paar Sachen, die man gut direkt finden kann. Menü, sure. Irgendwelche bekannten Gesichter hier, by the way. Es wäre lustig, wenn man hier einfach nur irgendein bekanntes Gesicht sehen würde. Gut. Heading out again? As your landlord, I can't help taking notice. I won't ask what you're doing. Just be smart out there, you get me? Of course, thank you for your concern. Don't worry about me though, I know what I need to do. Good answer. And she comes back with so much as a scratch on her, and I'm personally burying you. Mark my words. Alright, I get it. Don't pop a blood vessel. I wouldn't worry about her if you didn't give me a reason to. Anyhow, you've been eating properly, right? More or less. Sometimes Yuma dumps the leftover veggies on me. And I do cook for myself a lot. Really? I didn't realize you could cook. Oh, isn't that surprising? I make a mean sweet omelette, have you know? Sweet omelette? Still rotting your teeth with that stuff, eh? Yeah, make some better stuff. Oh, thanks. She was okay to give us so much? You just have ours from this morning, no worries. You get hungry, rip something up for yourselves. The office kitchen is now available for cooking. Okay, cooking ingredients. We have to cook in the office kitchen. Aber man kann aber nicht mal on the fly kochen. Interesting. The children section. Okay. さてと。 Das heißt, man muss... Achso, Office, das heißt, man muss hochgehen. Okay. どれも美味しいわよ。 Die sind sogar schon checkmarked. Okay, das ist gut. Achso, hier gibt es auch noch... Ah ne, das ist eigentlich so gut. Was ist das hier oben? Dingo, die ganze Bude ist ja alles Wohnungen oder was? Okay. Ah, okay, hier kann man kochen. Per Food. Können das Read Online machen. So ich spielst dann Rest ab. まあ待ってな。おまっとさん。 Haben wir diesmal keine Sache wie von wegen Peculiar oder solche Sachen oder Superior? Listen to radio. Okay. Ja, wahrscheinlich. So, Barefoot haben wir schon. Listen to the radio. ニュースセンターより最新のニュースが入っています。こんにちは、タイレル通信がお送りするニューストピックです。先日グランサーキットで行われた Z1 グランプリはチームエトワスレーシングが勝利を収めました。最終日をポールトゥーウィンで表彰台に上ったマクシム・ルーガン選手はこれで3年連続の優勝となります。続いてはお天気情報です。はい、カルバード共和国各地のお天気をお伝えします。首都郊外デルク記念公園周辺には雨雲が出ていますが、市内のお天気は持ちそうです。サルバット方面の砂漠地帯で砂嵐注意報が出ています。幹線道路も視界が悪くなりますのでお気をつけください。お天気情報でした。ここで首都圏の交通情報です。カルバード道路交通情報センターより交通情報をお伝えします。首都高トリオンタワー出口付近で現在10セルジュの渋滞が起きています。またサルバット方面の幹線道路はトラックの横転事故の影響で約50セルジュの渋滞です。ありがとうございました。Okay. Ich frage mich, ob wir diesen Jingle werden. Okay. So.
さてと。Gucken wir erstmal. Newspapers. とっとと選べな。 Gut. Terror Times Issue. Lesen wir das mal. Books. Terror Times. International. Calvard proposes new international conference. It has been 4 years since the first West Samoa Trade Conference in Crossbill, and recently the Republican government has proposed a new international conference to replace it. Sources close to the administration say they are currently conducting investigations on the matter in the lead up to presenting the plan to the other countries. No further details regarding the name or scope of the conference are available at this time. However, some sources within the government have indicated this conference will seek to address a broader agenda than the previous one. Taking into account issues beyond just the economic concerns of West Samoa, special consideration for developments in the Central East, there is issues in Eastern Samoa and changes in international security. Change has been rapid and tumultuous for Samoa in recent years. In the face of this, Calvard has once again shown its intent to lead the continent into a new age. It will be no small task organizing a conference that will address the concerns of all of Samoa. It seems that once again, Calvard's leadership will be tested on the international stage. Speaking of Calvard's international policies, each country has its own opinion on the big moves Calvard has been making. Alzheimer and Arbonia generally welcome the Republic's positive stride forward. On the other hand, Crossbill, with its own plans in motion as an autonomous state, and Liberia, which has provided Crossbill with various forms of support, are skeptical of Calvard's international policies, claiming a difference of stance. Attempting to replace the West Samoa Trade Conference will be just one of the many challenges Calvard faces in international relations in the coming years. If the current administration is serious about leading the continent into the future, they will need to win over these countries with different stances by showing clear actions and results. Society. Amsterdam's Film Festival cancelled among terrorist threats. The Amsterdam Film... This is like the Amsterdam Film Festival. Yeah, held in a port town north of the Republic, was forced to cancel this year. According to our sources, the event's headquarters received a terrorist threat and came to the difficult decision to cancel the festival entirely, prioritizing the safety of the guests and film industry attendees. Due to the recent deterioration of public safety in Amsterdam, the difficulty of arranging sufficient security for the event, and the ease at which terrorist cells have been growing in the area, the decision by the event operations staff and local authorities has the full support of the public. Police have not yet been able to identify a suspect in the threat. However, investigations are ongoing into a link between the threat and groups with anti-immigrant sentiment due to the controversy surrounding one of the films nominated for the festival, which deals with the immigration issues. After running without a problem for 20 years, this first incident in the history of the Amsterdam Film Festival has filled festival workers and locals alike with surprise, sadness and anger that they cannot contain. Speaking to an anonymous source involved in operational oversights for the festival, he had this to say. This year we had to shut it down for the safety of the guests, but in the future we should not allow intimidation like this to smother the freedom of expression. We need to rethink our approach to security so we can keep the festival open, even if another incident like this happens in the future, he added. This film festival is the pride of Calvard. It allows us to refine and celebrate a new art medium together and expand our horizons of expressions. Film festival is an opportunity for ordinary people to appreciate the new art form of film, which has been rapidly evolving in the last few decades. His passion for the film festival and his hatred for those whose threats led to its closure were evident in his words. To prevent threats such as these in the future, authorities will need to apprehend the culprits as quickly as possible. The public and private sectors will also need to work together to create countermeasures for such future situations. Meanwhile, Vegas Films, a production company in Tarbert, has announced plans to open its own Tarbert Film Festival in October of this year. I can only hope to no similar incident strikes the Calvard Festival and the event goes off without a hitch. Society. Another triumph for beauty displayed amidst growing popularity.
Another case has been solved thanks to the tireless efforts of Elaine Beauty's Blade or Claire, a bracer of the Calvard Bracer Guild, currently assigned to the Capital Branch. The stage for this heroic action was the city of Marte in the western part of the Republic. While there to cover for another member of the guild who had been assigned to the area, she followed the information gathered on the case he had been working on and managed to sniff out a local hive of gangsters with ties to the Dolor family, a secret anti-government organization, and single-handedly apprehended the criminals there. The group was a splinter organization that had broken away from the Dolor family due to internal conflicts and had been recently threatening public safety in Marte. Some reports even tying them to corruption in the city council. Recently, Miss Auclair has had more opportunities to travel around the Republic, gathering information and tapping out various cities. Perhaps due to this increased visibility, her popularity among citizens has been growing rapidly. We've had countless requests for an exclusive interview with her in this very paper. It appears she has many fans who would love to see more detail beyond her achievements as a bracer and who wish to know more about her private life and personal beliefs. Last year, Ms. Auclair was the subject of countless special articles and various publications. Still, since then, the number of voices demanding to know the secrets of her personality and strength has grown wildly. Mr. Hazel, in charge of the administrative affairs at Edith's very own Bracer Guild, had this to say. The guild has no comment on Elaine's personal life or goals. She is not currently in a position to accept interviews, and we ask that all media companies avoid pushing to cover activities in cases where such actions would jeopardize her work. Oh no, it seems like Miss Auclair is going to continue to draw in fans with her strength and beauty. Advertisement. Ingrid Automobiles showed the world her power. So you're on the fence about what brand of automobile you should buy. An injured vehicle will never let you down. Ingrid cars are known for their durability, engine power, and most of all, their versatility. Yes, an Ingrid car can be adapted to any use, from personal to commercial. And our cars are on the road for an average of 1.5 years beyond any of our competitors. Das ist immer noch relativ kurz, not gonna lie. In recent years, Ingrid's vehicles have conquered the sandy dunes and snowy roads thanks to their durable engines and customizable undercarriages, making them a popular buy in the North and Central East regions. Powerfully reliable, dependable solutions that you can fairly need. Next time you're in the market for an all vehicle, think Ingrid. Da wäre ich eher bei Rheinfalls Mobile Bikes. Gut. Dann gucken wir mal. Ein bisschen Auge aufhalten, was jetzt passiert. Ist das die Factory? Yo man, what brings you by today? So I got me a part-timer, so I'm here to bring you up to speed on resources. This place will be useful, and yes, you come here if you need any technical work done. Also, this is the shop you mentioned before, I see. Does the workshop service Augments too? Yep, me and my sister Rebecca are Augment technicians. She's way better at it than I am though, so you can leave the work to her. I'm more the shop's manager than anything really. This place is your bargain bin outlet for mechanical stuff. They repair them too. Not just machines, we buy and sell just about anything we can get our hands on. Feel free to take a look around if you're interested. Certainly. And really, my sister's kinda out there, so I handle customers' payment and the stuff. But you'll probably be fine with her, she's used to you, and so she'll take your work on no prob. Good to know. Yeah, the bargain bin. Good to know. Okay, du hast die Tin Coin. Item drop rate up, this is not actually not bad. Was kann man hier reden? Oh, es gibt Art Evasion mittlerweile? Okay, als Separate Stat. Good to know. Dafür die Tin Coin.
Dann kaufe ich mir mal 5 davon, damit ich die irgendwann mal hochtraden kann. So, U-Material Plus. Wir brauchen, also wir haben also noch keinen Use dafür, deswegen. Vitality Drop nicht. Nö, finde ich ein bisschen teuer. Kommen wir zu Rebecca. Yeah! Oh man, it's coming like that. Thought my heart was gonna jump right out of my chest. You pulling another all-nighter? You're that jumpy, you're probably better off just going to bed. I just thought you might have been a customer. And that's how you create a customer? Yes, customers are scary. People are scary. I said if a few of the regulars here just can't handle them. Who's that? The girl over there. Don't mind me, I'm like Ben's assistant. Okay. Please don't scare me. That's weird. So, oh, sorry, just thinking. I don't envy you. Being my assistant sounds tough. Having to go out in the sun and talk to people. Do you have to work with them too? I can never do that. Don't push yourself too hard out there, okay? It's a hard work. Okay, sie ist extremst antisocial. Appreciate the concern. I keep myself in check. So she's a bit too worried about me. Projection. She speaks machine, real genius like that, but she can't handle people to save her life. Anyway, I can count on you to keep her cipher spick and span. What is that? We have this cipher exclusive tuning device from the Renner company. You can have this. It's a token of our partnership. Amethyst ring. Okay. Are you sure? Just happen to make a few, and we don't have them here yet anyway. There's not much you can do with them, but they still help you out. Oh, but before you can use them, you probably need to unlock some slots. Slots? You know, slot to install an Orbman in. The more slots you've unlocked, the more Orbmans you can use. Wanna give it a shot? Sure, sounds good. Right, you need zap with 2 Orbman slots. Yeah, let me give you back some of the Zapper board. Are you sure? You don't have to if you needed that. But if you're okay with it, that's worked out nicely. Let's get cracking. Wir haben auch Plugins. Okay. Gehen wir erstmal einmal durch, um die ganzen First-Tier-Slots zu öffnen. Aber ich glaube, ich habe mehr als genug Seppe, um gleich alles zu machen. Was ich appreciate. Es gibt mir auch gleich mehr Max EP. Ja, okay, noch nicht ganz. Das ist costly. So, wir können Plugins, den wir nicht kennen, und Cover. We appreciate it, Rebecca. That's no big deal. You're always helping me out anyway. I need to return a favor. If I need work done on your cipher or just need some new chords, feel free to drop by. So, Chord synthesizen. Erstmal nothing of interest, was ich wirklich. Oder so, was sind Plugins? Die Image Cover sind nice. Ja, nö, ich nehme die Image Covers. Gut, dann kann man mal gucken, was wir auch das technisch machen wollen. So, was macht ein Amethyst Ring? Shield, extra line only.
Achso, ich kann es nur hier reinlegen. Dann nehmen wir Blind auf jeden Fall mit rein. Nehmen Pete. Time hat halt eben Fatal Lands, ne? Da wäre es voll mit Earth reinzugehen. Ja genau, ich kann ihm Septium Rain geben. Ja. Okay, einfach dann mal irgendwann noch Time und Earth Upgrades später mal. Okay. Das ist eine gute Frage, was ich noch mal alles machen will. Aqua Burst. Drive an extra line only. Watercast time. Was ist denn hier cool mit Wasser? Seht ihr was ganz Cooles? Absorbing Arts. Das heißt, ihr wird dann hier viel Earth haben. Ich würde ja gerne auf Absorbing Arts hinarbeiten. Ja, Earth and Water. Ja, wieso habe ich jetzt in der Double... Das hat eigentlich nur 3 was, aber warum ist es doubled? The fuck? Show a small amount of EP after a command battle. Chance of slowing already, just increasing. Death when taking a command, kind of chance of getting quick antagonisms. Okay. Wir synergizen hier mit Space.
HP und Defense. So, das dann kommen wir dann hier Death All Parameters. Not sure, not sure. Ach, kann es sein, dass die Elemente-Slots double? Okay. Was haben wir denn hier mit Earth? Nichts Interessantes, to be honest. Hier Topazring. Ich gebe das mal eben. Ich bin auch nicht ganz sicher, wie ich Charaktere damit bauen will mit dem System. So. Ist hier noch irgendwie was? Achievements. Okay. Mal gucken. Das Orb-System könnte auch sehr interessant werden. Ich mache hier nochmal kurz eine Pause. Bin gleich wieder da.